Ну что ж, погнали. Так, везде я есть. Везде. Раз и два. Прием, прием. Прием, прием. Так, все. О боги, я здесь. Давай, загружайся. Пора расследовать убийство. Здорово, Вадимыч. Короче, у нас сюда свет сегодня отключают. Вот, возможно, еще рубану, так что я могу внезапно пропасть. Что мне тут надо? Поговорить с Хуаем каким-то. Так, надо расследовать. Расследовать надо. А что, я тут все, что ли, расследовала? Я вроде тут не до конца расследовал. Или до конца. Что, кого, какие делюги у тебя? Территория под надзором того, что члены магической группы настоящего считают главным подозреваемыми. Кстати, сюжет 41+, как 4.0, по интересам. Но на при конце... Чё? Но на при конце очень интересно... Что? В конце интересно стало, чуть не понял. Какие-то ты, блин, загадки тут говоришь. К общественности. Холд, фонтейне художница. Ну, правильно все так и написал в конце. Сюжет разворачивается в конце, там все дела туда-сюда. Есть жертвы, молодые девушки, какой-то извращуга ворует молодух. Извращенный гарем там себе строит. Информация о пропавшей девушке. Пропавшая по имени Холд, известная художница, которая пришла посмотреть магическое шоу, чтобы снять напряжение от работы. Она не вовлечена в какую-либо вражду с представителями магической труппы линии. Так, где у нас следующий подозреваемый? Да, потому что там баги какие-то были, меня выкидывало, психанул, короче, удалил. Ну его нафиг. Кстати, что тут надо? Да иди ты, блин, да, пропустить. Падающая звезда, боевой пропуск. Это у нас новый, получается, мужчинка вот этот, да? Невилет или не вилет. Распорядитель неумолимого суда. Ну-ка, здесь уже можно рубануть, да? Это мы забираем, и это мы забираем. Что мы и это забираем, и это забираем, и это забираем. И все. Калейдоскоп огней. Фантастические существа, которые вместо... Не буду это пока делать. Посмотрю я этого мужчинку. Делюкция 1 выпал вместо Футао. Вот несчастье. Сочувствую. Ой, нифига себе, у него посох какой, а. Бэм-бэм. Он лужи делает на полу. Ой, нихера себе летает. Прикол. Ты видела, да? Нового-то. А? Да. Ага. А? Он очень долго как-то ульту свою набирает, или что это? Не ульта, а ешка. Он свое хп тратит, что ли, на удар? Что я не понял. У него хвостик прикольно. Когда он... Зажимаешь левую кнопку, у него хвост становится прикольный. Водяной такой. Вон. Ну-ка, а ешка что делает? Не очень понял, что ешка делает. Надо еще раз будет попробовать.
Так, я пока не очень понимаю. Ну, интересный у него водомет такой. А у Ешет так интересно вроде бы. А вроде и нет, а вроде и да, хрен его знает. Долго очень набирать за него. А, черт, глаз тешится. А, эти пузырьки урон от тока наносят. Это пока я еще не понимаю за него геймплей. Очень странно как-то. А, вроде становится более-менее понятно. Или нет. Или я сам себе вру. Но обычная атака на левую кнопку у него отстой, грубо говоря. Когда появляются пузырьки, я могу быстро их собрать, получается, и запустить струю воды. Ну, понятный чувак. Еще попробуем. Так, если просто атакую, ничего не получается. Если лежат пузырьки воды здесь, я нажимаю левую кнопку, он сразу начинает атаковать волной, струей. Если так, воды нету, он долго собирает ее. И причем тратит немыслимое количество хп своего. Воробушки. Ну а у Еша-то он, конечно, мощно вообще. Хоть и себе хп сносит до хрена. Эй, я хотел выйти, да. Пошту зайди, в Genshin это подарки. Еще. А, пошту, мне пошту. Так, почта. Почта. Забираю. Нет, не удаляем. 300 этих, 300 этих. Нифига себе тут монетов надавали. Целое море. Так, путь домой. Тут что-то забрать. Тут забрать. Тут у нас 100. Весенний аромат. Там хутау. У тебя есть хутау? А. Кстати, прикольный мужичок. Блин, как-то вроде интересно. Ну, за него как-то сложновато, блин, играть, мне кажется, поначалу. Хутау мне, например, вообще не нравится. Ну, она мощная, но как-то так. Фёдор, ты же это видела? Да, мощная. Бабёнка мощная. Ладно, заберем и это.
Так, это что? К сиянию звезд в глубине откроется после завершения события, словно легкий дождь без причины. Наводнение какое-то. Наводнение. Короче, это по квесту все. Так, что попробовать? У меня хватит? 1440 у меня не хватит. Звездная пыль нельзя. Тут нельзя. Камни стока 7 штук. Можно. Итого у меня 8. Тут 2 накопить и нормально. Тут что, путь воплощения выбрать? Посохомы. Нужен он мне? The investigation team has some new findings. Turns out that... See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? Sorry to interrupt, but we're helping Lenny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number select? Генератор случайных чисел. Lenny used the machine to pick a random member of the audience. Well, we thought there might be a serious problem with the machine. Turns out that the seat number it picked Номер места, wasn't когда она выбрала, random вовсе at не было all. случайно. Машина каждый раз Machine выбирает picks одни и that те же seat. I'm sure you числа. already know that you have to make a reservation. In other words, Lenny knew who would be sitting where from the very... That much checks out. Lenny reserved our seats for us. Let you see why I was saying it'd be tough to make a case for Lenny. Спасибо. Устройство используется для выбора счастливчиков из числа зрителей магическим шоу Лени только после того, как жандармы при расследовании выяснили, что машина постоянно выдает одни и те же результаты. Очевидно, кто-то изменил ее настройки в недобрых целях. Так подозрительно. Так, с кем там еще побазарить надо? На вид самый обычный ящик. Летел сюда состояние. Что это был за трюк и как этому удалось? Может его сдвинуть? Ничего с ними сделать? Сильдер. Нифига себе. Тут есть и Сильдер. See that you're investigating the area. If you find any new and interesting leads, We don't have too many. then why don't I tell you my... The thud? Oh, Yes, exactly. It wasn't terribly... It's just that everyone was awaiting the results of Lenny's trick with bated breath. So no one paid it... that makes sense. I'm of the opinion that it may have been the sound of Lenny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping Что с on группой? top Так the я ее warrant. удалил нафиг. And when the pyrotechnics went off, she... Wait, wasn't the noise we heard? Perhaps the balance wasn't right, leading to a... Oh, that's true. Я ее зачистил, почистил, психанул, что-то удалил ее. Там какая-то That does remind дичь Paimon, though. началась. What was with that sound? Так Дискорд есть. Господи, там пишитесь. Какие-то срачи непонятные, что-то еще. Я подумал, блин, ну его нафиг. Молли. Lenny's still talking to the guards. I think someone will be assigned to monitor us later. Осмотрите оперный театр, где еще осмотреться. С этой я побазарил мадамой. Тут нифига нету. А где еще осматривать? А, стоп, мне же показывают. Ну я же там был только что. Этот я осмотрел. 48 метров, 44. И куда? Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye... Это что за новая мадама? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those... Well, you're right on the more about that one, but who are you? Туки. Have you never heard of the Spina di Rosula? Спина де Расула. From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it. Spina di Rosula does, and I, Navia, have the honor of being its renowned president. Навия. Those who play Что-то by новое. our rules call me boss.
I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus, Demoiselle's various daily needs and affairs. Huh? Boss. That Босс Демуазель. Yes, with the names. Well, I am the second generation My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor. No need. You don't have to call me boss. Тоже Just не нужно звать меня nod. боссом. If you say so. All merely trifling details. Так ты тоже Never хочешь mind. провести That's right. расследование? I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, Really? We think so too. But how did intuition, naturally. My aunt Harold Эх, Karina sure was хороший quick to вариант point the finger ответа. at Linny without any dissent, but that's not uncommon for her. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina Вадим was тут? going to back down Или in не that тут? situation. sounds more like you just Well, what's your opinion? I must Но admit that если she can так be это interesting at выразить. times. Интересно, что я не буду слепо с ней соглашаться, только потому что она мне нравится. I've answered your question. Wait a minute. Did that answer Well, I say it does. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an Правильно. opera? Да что за вопросы такие? Бесят. And why would that be? See, Silver and Melissa. Most astute of you, Demoiselle. I too think that the trap, no matter how wonderful the script or how fervent that if that can. All right, that's quite enough, Maloose. Anyway, now, Какой нахрен I need to экзамен? make some preparations, following which... Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant. Sure. That's more like it. Ты как будто уже принял ее Far be предложение. it from me to brag, but I believe that you wish to save a friend from false accusation. You have a point. And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, We'll be making some preparations first. Just be... Мне кажется, ты в очках. Убийца, 100%. Так, смотрите, оперный театр. Я досмотрел. А, ты еще. Дристана. Sorry, but no one can freely enter or exit the opera house at the moment. If no, we're not leaving. We're representing. Were you always guarding this entrance? Что это за пес? yes, after the Chief Justice gave the order, the missing girl couldn't have left from here. And I doubt there was much How can you be so? well, because I couldn't see Linny's performance from here, but still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have Да noticed нами, it, то там let как мне alone вообще не if they had интересно. Если tried хочешь, to можешь leave. скипать. А как его скипать? Его же нельзя скипать. Melusines are good. So. Или ты имеешь в виду диалоги скипать? Alright, thank you. Нет, я не имею в этом новом апдейте. Что новое ввели? Продолжение сюжета какое-то или нет? Пользуешь входы и выходы из здания оперного театра. Во время шоу никто не покинул оперного театра. После инцидента я могли покинуть только те, чьи личности были установлены жандармами. Что тут вообще нового в апдейте в этом? Ввели... Территорию добавили вот эту, что ли? Я ее вроде не видел. Я видел только вроде бы вот эту и вот эту. Ну, вот эту и вот эту. We've checked everything of note here in the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with всё, the понял guards тебя. is going. Так, тщательно Let's see, shall остановим. Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Понятно, еще не успел старую исследовать, уже новую ввели. Ну ладно, больше что исследовать будет. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose Я out бы of my hat вытащил as из a тебя gift for розовую you if шляпу, I could. если You may можно. spare the pleasantries. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've... Sorry, I got a little carried away. And these are my companions. Would you mind if... Fine. Oh, new help? Well, let's just say we're tagging along. It's not every... I appreciate your kind interest. Come with me.
We'll be heading below stage. Зачем под сцену? Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this Под этим magic волшебным. Я box. так и знал, что там кто-то Prepared есть. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic, remembering the details of it. Huh. Weren't there balloons and other... Ah, good eye. That said, you're Изнанка still двери far- отличается. The back? You mean the inside? Very good indeed. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Значит ли это, что внутри ящика расположен еще один ящик? Exactly. All right, let's... Oh, so there was a passageway under the magic box! И он соединял ящики между собой. I knew you'd figure out most of the 2 magic boxes are positioned right above the 2. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the... I see. So that's the purpose. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark. Right! You were talking that whole time! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the count... And what about Lynette? I was in the mezzanine space in the back of the... Oh, That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who... And that's my favorite part of this trick. So that's how it all worked! Wow! Lynette would briefly walk out of the box and then go back Понятно. in, Не маг-волшебник он jumping into никакой. the tunnel and escape, and then I walk out of the other box in the audience. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an and yet, to think that someone was... Could we have a look around? I think we... This is the scene of the crime. So Linny and Lynn... Yes, of course. No need to be so strict now. Thanks, everyone. We're... Так, ну это понятно. Строится волшебное, это тоже понятно. Это тоже понятно. Как вот это все работает, вот. Устройство, управляющее тележкой, похоже, оно может двигаться автоматически. Смотреть лестницу. Нет, не ходи наверх. Так, осмотреть. Looks like a hook. Крюк привязан к веревке. the end of a Опа. rope. Линия о нем ничего не рассказывал. It was a prop for a different... Whatever it... Брошенный крюк. The floor is wet. Please be careful not to slip. Вот засранцы Катя с Ринзелером, да, Вадимка? Сказали, стрим попозже, а сами хер забили. And here's a broken vase. That can't... Осколки разбитой вазы, найденные в боковой части туннеля, вся вода из нее вытекла, судя по расстоянию, маловероятно, что ее опрокинула тележка, предназначенная для перевозки волшебного ящика. Так, что у нас тут еще? Oh, these are her clothes are here, but she's nowhere to Лини be не found. говорила, что зрители в ящики переодевают. And do you really need to... Ugh, this is so confusing. А здесь да девушки. Этот еще похититель раздевает их. Это какой-то чувак, который переиграл в Genshin. И похищает тянок из игры. Так, это что у нас? Тоже телега. What is this place? Похоже на It seems вентиляционный someone люк. could fit... Alone,
traps. But there are no other ways in or out Только of через here. волшебные ящики. You're right. Let Paimon write that down. Размер вентиляционных ходов в тоннеле было едва достаточно для одного человека, поэтому забрать с собой пропавшую девушку было практически невозможно. Так, вернитесь наверх. Yes, let's head back up. Вернуться. Well, we've ascertained the state of the. Let's find a place to sort out our findings once. Apologies for the wait. So, what did the guards say? Did the criminal? They believe the odds of that are very low. The guards have checked the area carefully. So the tunnel's become like a secret chamber. The plot thickens. Huh. No wonder Farina was so confident in her accusation. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we... Charges and then trial. So if the charges... That's right. This is how a trial goes in the Opera House. That's right. This is how indent the statements from both sides, the defenses from attorneys. To put it simply, it's as if the oratrice had... This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice, then, finally, the oratrice will be consulted. Huh? So that machine is the one that actually decides? Решает всю машину. In practice, there is very little difference. Both of... yes, the guards also asked me to because we've chosen to act as the twins' proxies. They're concerned that we might be colluding with outside, and even if that were not so, it could prove problematic. I'm ready to break out at any time. Whoa, there's no need for that. Of course. I just hope you don't mind the lack of options. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I mean, what better way to properly think through our Breaking out suddenly doesn't seem like... Just kidding. Paimon was... What do you mean, no snack? Huh? Understood, mademoiselle. Everyone, please come with me. Господи, давайте только не жрать, блядь. Почему они вечно жрать хотят, а? Wait, you're carrying a portable stove with you? Такое не умею норм пояснять. Но я понял, что ты имеешь в виду. Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the Я fancy понимаю. strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight. These three Фирменную пироженку свою дашь попробовать. Так, наверное, какая-то фишка спина Дерусула. Им тут надо расследовать убийство, они жрут, сидят. Ну охренеть можно. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your... Well, I don't think it's carved in stone anywhere. Don't underestimate beating egg weights, but anyway, give these a try. Only... Господи, да мне насрать на эти пирожные, давайте дальше. Давайте дальше уже по сюжету, блин. Никому не нужно чаепитие. Down to business. As Paimon mentioned previously, however, we can assume that Linny and Lynette, the magician twins, could have committed the crimes. Exactly. Why would they do such a thing? Представляем в то самое время, когда все на них смотрят. А кроме Лини и Линет остаются двое, исчезнувшая девушка и погибший. Could indicate some resulting in the shattering of the vase. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the... Paimon thinks that makes sense. Нет никаких свидетельств, что третий вообще существовал. True. None of the clues, but the only people left to consider are both... Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to... That's right. And even if she had tampered, nor does she have any motive. The guard... From the sound of things, this is turning into a... Your macarons are... Мне кажется, та мадам, которую похитили, есть убийца. Great. They're nice. Она же выглядит как убийца какая-то. Crisp and super sweet. They are my specialty after... What? 5? Oh, that can... Please don't worry about it. At my... No. Be
greedy. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, even you don't believe Paimon? If Paimon ate those 2 extra macarons... Паймон, ты всех бесишь, удались из игры. All right, we get it. Well, Malus, set up the stove. Huh? What are you... Making sure everyone gets 3 macarons. Exactly. As you wish. And I have the egg Well... О боже, они опять жрут, блядь. Ну это издевательство какое-то. Well, that's it for snack time. I'm going to have... I don't know what we're looking for yet. But it would be awkward if you got all... Alright, thanks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything. Заткнись! Дождитесь суда с 8 до 10 следующего дня. Так, помедитировать типа надо бы, да? Со скольки до скольки? Бляха. С 8 до 10 утра. Точно. Так, медитация с 8 утра. Так, примите участие в судебном заседании. Ой, я забыл, что храняться нельзя. В 5 минут. Суд. Нормально так суды проводить, вообще не понимаю. Не выпустили, убийцу не дали найти. Ничегошенько не понятно, у меня есть мысли, но давай действуй шаг за шагом. Just relax. Even if everyone else suspects. Besides, I doubt Farina understands any more. Я не about понимаю, what зачем в happens Геншине than есть we какие-то do. варианты ответа, они все равно ведут все время к одному и тому же. Thanks, Navia. Best of luck to you. Тупо 2 варианта ответа, и то второй вариант ответа это продолжение первого варианта ответа. Как будто бы предложение поделили просто через... Блин, перенесли на следующую строчку и все. Ah, finally, you're back. Well, how did your... To be honest, you might... No, we're already... Well, now, don't you all look disappointed? Don't tell me that О, was Урина to be пришла. expected, of course. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the Firstly, in order for the audience to understand the... Yes, of course. I will explain, well... И не коротко ясно рассказывать, в чем секрет фокуса, публика изумлена. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your... You ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once... Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady... Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Чё, Урина, охренела? Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were... That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built And you didn't hear anything? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. Huh? Hey. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from in... I was right by the box, and I definitely... Look at those scales. Could those be... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my found... Tell me, aren't you... The House of the Heart? No wonder they did something like... So the serial disappearances were the Fatsui's doing. I've got a feeling that what happened on stage... That's irrelevant. Our identities have nothing to do with... Indeed. Then perhaps you could... Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure... The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting... Это вообще Урина долбанутая на голову. Good thing I made all those preparations.
Order! Order! Mr. Linney, allow first. When the thud was heard in the opera house, you were neither in the box nor the tunnel. Are these claims true? Please answer my... I'm sorry. Yes, they're I knew it! Well, that's it. We might as well. What should we do now? Granted. Мой подзащитный скрыл сюда информацию. Я не могу продолжать защиту его интересов. In that case, what is your request? Я прошу сделать перерыв заседания, нам надо с подзащитным поговорить. Really necessary? The defendant deceived their own attorney. Order! Your request is reasonable, and we shall adjourn. So you would stick to Mr. Linney. In that case, my dear audience, let's allow the... Какая же она мерзкая, эта урина. Well, Ну давайте. this is awkward. I didn't think. I'm sorry. Yeah. Paimon just knew it. We based our entire reasoning on the... Not to set the wrong tone or anything. I'm very sorry. I know you've clashed with the Fatui several times before, but our organization is very, very large. Right now, we want to save people. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and I knew if it weren't for our respective identities, that's why I didn't wish to flat out lie to you. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending... Right. So, you be the judge. Heck, you met a Fatus who works as a magician, but still, I'm asking you to trust me. I am no... Sorry. Well, you both say that, but... Right. Let's hear your answer. Of course. I'll answer any... We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has consciousness. During our investigations, we learned that the machine's core... From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick. Is that why you needed a home... That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 6. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House base. That air vent was created during the construction of the tunnel, specific... Well, nothing. As soon as which should have been impossible, of course, that voice seemed to recognize me and tried to speak to me. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground. But the count after that, the homicide occurred. Well, that explains why you didn't hear the thud. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this. That's the only way we can save... So, there you have it. The whole... It was never my wish to proceed under this... But, like I said earlier, you can be the judge. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Блять. Вот выбор в игре дается. Ну, Коляныч, решай. Я... Один вариант ответа, я верю фактам. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that if we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight После того скучного момента с нами будет еще небольшое расследование, конец сюжета 4.0, потом 4.1. Понял. Ну. Начало было интересное, а сейчас мне уже поднадоело. Я уже сколько получается? Я уже 40 минут читаю диалоги. 40 минут. Продолжайте участвовать в судебном заседании. Продолжить суд. Both parties have returned to their... When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue... That took long enough. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Так, вы можете установить несостоятельные части свидетельства, основываясь на изложении событий другой стороны.
Используйте полученные в ходе расследования происшествия доказательства велики, чтобы проверить несостоятельные звенья событий и заменить их новыми звеньями. Что? В начале провержения. Что, мать вашу? С начала обратного отсчета он спустился в туннель. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an all. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why finally he used the vase to knock her out before making her change clothes to prevent. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that. So Linny proceeded to knock him out. Afterward, Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands. And there you have it. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linny experienced and what he saw. Первое. Линни входит в тоннель. Когда же тоннель, Линни проник в подвальное помещение, где он хорит еду Атариуса. Во время шоу никто не покидал оперный театр. После голос в комнате. Линни удирает, услышал загадочные человеческие голоса в комнате. Так, мне кажется, вот это. Чего, блядь? А, ну тут понятно, короче, особо не надо запариться. Просто все подряд жмешь и все. Значит, это. Чего? Линни нападает на Холзи, в этой борьбе Линни Холзи, негромкий приглушенный стук, но Линни сказал, что не слышал его, чтобы скрыть правду. According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with. Тут вообще можно не запариваться. Линни оглушил Холзи вазой, просто выбираешь наугад все. Типа, может быть это? О, конечно это. Может быть это? О, нет, ну тогда вот это, наверное. Чего себе подошло. Attention! When the countdown started, Linny didn't, but he immediately used a vent to access the opera house. Once he reached that area, he heard a voice in what the crime scene had already developed by the time he reached the tunnel. Finally, he reached the surface and. In other words, you believe that he knew nothing. That's right! My reasoning? Реквизит на сцене подменили заранее, но вы, как говорите, да, опять выбора нет, блин. Просто нажимай все подряд. Assuming that what you say is true, Linny only needed to. Oh. That's right, you tell him! And, well, your denial is very strident, I'll give you that. But, of course I do. If he had been... You're saying that he wasn't. Я взял ваше наблюдение на вооружение, ваши наблюдения стало главной уликой. Защищен, блядь. А тут что выбрать? Странное звук, время представления. That's right! Linny wasn't in the box. This means that when the crime happened, Linny, the same clue you used to disprove his alibi, has now become the best proof! How do you like? Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Выбирайте иконки шестерней в меню, чтобы смотреть соответствующие вопросы, вводя правильное заключение, можно проверить выбор ответа, дополнить свободный шестерни. В случае ошибки придется выбирать вновь из оставшихся вариантов, но и в конце концов вы все равно найдете нужного убийцу.
Здесь кто третий, возможно ли это? Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or Да пошел ты, блядь. could there have been a third? Да пошел ты, блядь. Неверное. The deceased's name is Cowell. That can't be right. Oh, is that so? What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Я уже 46 минут читаю диалоги. Найди в интернете. Halsey's clothing was in the tunnel. Ну, пусть будет это. Пусть будет это. Пусть будет это, я не знаю. Пусть будет это, я не знаю. Неверно. Понятно. Пусть будет это. Пусть будет это. Пусть будет это. Пусть будет это, да? Неверно, неверно. Ну, в конце концов, останется верное утверждение. Просто кликаем и все. Неверно, неверно. Неверно, неверно. Неверно, неверно. Что же выбрать? Платится. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble? I see how it is. So this was all just a bluff. Look, since we're at a dead end, just like the trick as it transpired, the end was... If only we knew how Halsey disappeared. Да, подевалась Halsey. Only has 3 exits. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real Клиент сюда побег из резервуара с водой. Неужели все дело в воде? Ну, как минимум, час еще. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Lenny was not in the tunnel at День that ушел в состояние, moment. определение было самое времени. The sound we heard may have come from a clash between... The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. Выберите любую. The vase was not broken by chance. It was